Tuanze taarifa zetu. Sasa ni rasmi kwamba Kananu Mwenda ndiye naibu gavana wa kaunti ya Nairobi baada ya kuapishwa mchana wa leo, saa chache baada ya kuidhinishwa na bunge la kaunti. Kananu alihojiwa asubuhi ya leo baada ya mahakama kufutilia mbali ombi la kusimamisha shughuli hiyo. Kaunti ya Nairobi haijakuwa na naibu gavana tangu mwaka 2018 baada ya Polycarp Igathe kujiuzulu akikariri tofauti za kikazi na aliyekuwa gavana wakati huo Mike Mbuvi Sonko. Kananu amesema atashirikiana na mamlaka ya huduma za jiji la Nairobi NMS kutoa huduma kwa wananchi wa Nairobi. And that's a baby of the president himself, because there was an aspect of leadership in Nairobi. But I believe going forth, when we have good leadership in place, we can have Nairobi back as a county. As we speak now, we need to support NMS, because at the end of the day, we need resources from the national government to make sure that we have seamless flow of services to the people of Nairobi. Thank you. So in other words, you are saying in terms of the outcry there, it was because of poor leadership. That's what you are saying. Poor leadership and governance. So are you sure that when you come in, you are going to come with good leadership that will make people not to cry again? Going forward, we still have NMS on board. And I want to believe that NMS has good leadership. We have good leadership in Nairobi County. So we are going, me as a person, if I get in, the first proposal I'll do is to form a committee, a liaison committee between Nairobi County and NMS, to make sure that the day-to-day work that we do together. Come 2022, things will have changed, then we'll have Nairobi back as a county with good leadership going forward. This Assembly adopts the report on the Select Committee on Appointment on the vetting of the nominee Ms. Kananu Mwenda for the position of Deputy Governor for Nairobi City County, laid on the table of this Assembly today, Friday, 15th January 2021. Will as many of the opinions say aye? Aye. Will as many of the contrary opinions say nay? The ayes have it. I now want to declare Kananu Mwenda, as per the report of Select Committee on Appointment, validly nominated to the position of the Deputy Governor of Nairobi City Council. Honourable members, there being no other business, Assembly stands adjourned to 9th February 2021. Thank you. I, Kananu Mwenda, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Nairobi County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and I will do justice to all in accordance with the constitutions and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Barabara kabisa mtazamaji. Sasa huyo ndio naibu gavana wako, taarifa ambayo imeendelea kuibua hisia kote nchini na hususan kuhusiana na mchakato mzima wa kumuidhinisha naibu huyo gavana. Tumtakia kila laheri. Kwenye taarifa ya kusikitisha ni kwamba wazazi na wanafunzi katika shule ya msingi ya Kiamaina kaunti ya Nakuru wameandamana na kuzua rabsha baada ya kifo cha mwanafunzi mmoja anayedaiwa kuadhibiwa na mwalimu. Inadaiwa mwanafunzi huyo aligongwa kichwani na mwalimu kwa kukosa kunyoa nywele yake. Ibrahim Karanja amefika katika shule hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Naitwa Jono Idaka na mwenye amefariki ni brother yangu third born. Sasa ilikuwa mimi nilipigiwa simu na mamangu nikaambia hapo ati kijana wangu brother yangu amegongwa na mwalimu ati juu ya nywele kichwa. Then huyo mwalimu akamwambia akamletea panado mbili akakunywa kichwa ikatulia. Then kukuja home after siku moja ndio mtoto akaweza kurudi shule. Akasema achanaumwa na kichwa. Sasa ikabidi mamangu akuje sasa baka shule. Kuja baka shule akapata headmaster. Kuuliza headmaster nataka kuona mwalimu, nataka kuona ule mwalimu aligonga kijana yangu. Headmaster akaingia kwa staff baada ya kuja mueleza akampa mwalimu alienda akakaa sijui alikuwa anagonga nani akaongea almost 4 hours. Kukuja akapewa mamangu 800. Then akamwambia aje akienda hosi asisema mtoto ni kuongo aligongo. Asema alianguka. Wewe kaka ni sisi tunauliza maswali ya? Wewe ni sisi tunauliza maswali. Sisi tunauliza maswali. Nyamazeni. Tukampeleka ST Memorial hapa kwa hiyo hosi. Kupeleka ST Memorial kwa semekana hakuna ugonjwa inaonekana kabisa sasa tumlete nyumbani. Mwenda nyumbani hiyo siku hakuraraga. Kichwa kashinda kimuuma. Mpaka pasta akakuja akamwombea. Mimi kurudi kwangu sasa kwa nyumba niliponipiga kitu saa 8 nikamwambia mtoto amerudishwa na ST Memorial. Kufika huko ST Memorial akasema aje tumdemshe mpaka medical. Ikabidi apigwe mpaka picha X-ray. Ikabidi kutoa mpaka pesa akapigwa X-ray. Lakini hata sijui na mwalimu hata mmoja amekuja kumwangalia hata mwenye mchapa ama headmaster. Sasa jana result itoka ikasemekana mtoto mkongo aligongo kichwa. Sasa ikabidi atatolewa damu. Sasa mimi jana nikapigiwa simu. Kufika kitu saa 8 ikabidi sasa tugoje mpaka tukakataza kuingia. Ikabidi sasa tuambiwe aje gojeni labda daktari akuje mtaingia. Sasa mimi nikabidi niende niingie peke yangu. Kuingia peke yangu ndivyo nipata brother yangu amefungua macho, apumui. Nakuta daktari anampima kuuza daktari. Daktari akisema ati huyu hata ana life. Damu ishashika na kichwa. Sasa ni hivyo kulienda. Na mtoto aligongwa lini haswa? Na bila shaka ni masikitiko makubwa hayo mtazamaji, lakini sasa tuelekee kwa majirani wetu nchini Uganda ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Simon Mugenyi ametaja shughuli ya uchaguzi mkuu hapo jana kama iliyofaulu. Amesema Bobi Wine ambaye tayari amepinga matokeo ambayo yalitolewa kwa sasa awasilishe ushahidi wa kuonyesha kuwa kulikuwa na wizi wa kura. Ni vituo viwili tu vya kupiga kura ambavyo vilirekodi udanganyifu na upigaji kura. Katika kituo kimoja sanduku lilokuwa na kura liliibiwa. As the internet shutdown is concerned, I think I did make it clear yesterday when we were releasing the first, this morning, when we were releasing the first provisional results, that the shutdown of the internet does not or has not affected the transmission of our results. I think I explained that as much. And therefore, secondly, the issue of the candidates not being able to access the transmission medium, we asked the presidential candidates to accredit their representatives so that they can be present at this tally center. And I think we set up a corner for them, isn't it? Yes. And there is a special place designated for the presidential candidates so that they can be, or their representatives, so that they can track and see what is taking place. So I do not see why that should really be a problem from our perspective. If any presidential candidate appointed a representative, we duly accredited those representatives and provided a specific area for them to be part of this process at this center.
Na msichana wa umri wa miaka 12 ameokolewa kutoka kwa ndoa ya mapema katika eneo la Lipatuk, kaunti ndogo ya Samburu ya Kati. Msichana huyo amefanikiwa kujinasua kutokana na juhudi za msichana wa miaka 14 ambaye ni dada ya mwanamume aliyekuwa amepangiwa kuoa rafiki yake. Naibu chifu wa eneo la Milimani Rafael Lekalgalo amesema wasichana hao wawili walienda kutafuta usaidizi wa kutaka kurudi shule katika kituo cha kutoa hifadhi kilichoko eneo la Lusuk, lakini wakakatazwa kuingia kwani hawakuwa na barua kutoka kwa chifu. Lekalgalo amesema kisa hicho kimeripotiwa katika kituo cha polisi Maralal. Na aresi mzee mwenye mumpatiana na mwenye kupatiana na mwenye muoa ndio ikuwe funzo kwa wengine. Tunataka wasichana wasome, hata kujaribu kuangalia hakuna mwenye amekanyaga darasa. Mtoto mwenye alikuwa anaolewa sikuweza kumuona. Wameweka kitu kama wanaweka mtu kama mbadala ya huyu. Wanaweka mtu mzima. Ukienda hapo kuuliza kama chifu unaonesha mtoto mkubwa ambaye amefaa mafasi yake kama juu. Sasa serikali imesema kila mtoto arudi shule. Katiba pia imesema ni right ya kila mtu kupata compulsory free education. Sasa ukijaribu kuona wasichana kama hawa hawajaenda shule na mpaka hawa wenyewe sasa wanahitaji elimu, lakini ni kama hatuna mikakati. Kama hawa sasa tumerescue, imefikishwa police, imefikishwa children department, imefikishwa commissioner's office, but tuna bounce back, tunashindwa kumalizia mkondo wa kusaidia ule mtoto. Ameelewa na sitaki bwana, nataka kusoma, naomba serikali unisaidie. Na mwakilishi wanawake katika kaunti ya Kirinyaga Wangoi Ngirishi ameomba wazazi kuripoti visa vya dhuluma za kimapenzi zinazofanywa watoto na hususan na jamaa wao wa karibu ili kuzuia wanaotekeleza unyama huo dhidi ya kuwadhuru watoto wengi. Ngirishi amesema kwamba washukiwa wengi wa ubakaji huwa hawachukuliwi hatua kwani familia huamua kusuluhisha swala hilo kinyumbani badala ya kuripoti ili mshukiwa afikishwe mahakamani. Hali hii imewafanya washukiwa wengi kukwepa mkono wa sheria na kuwafanya kuendelea kutekeleza unyama huo katika jamii. Haya yanajiri siku moja baada ya baba aliyepatikana na makosa ya kuwabaka binti zake wawili wa miaka 16 na miaka 14 na kuwapachika mimba eneo la Ndiwa. Wengine wana mimba, wengine wale nikawaambia usitupe hiyo nguo, kaa nayo, hiyo nguo ndio itatoa specimen, watashikwa, they are going inside. We are no longer going to condone wale watu ambao wanaenda kushika watoto. Wale ambao wanashika watu ambao hawajafikisha miaka kubali kufanya hiyo maneno, waachana na mtoto wasome, sababu that is what we want as parents. Hakuna kitu kingine tunataka kama wazazi, tunataka watoto wasome. Kwingineko, wakazi katika kijiji cha Mathangauta eneo bunge la NJORO kaunti ya Nakuru wameachwa vinywazi baada ya mazishi ya kustaajabisha kufanyika usiku wa manane. Inadaiwa kuwa Alexander Maina aliyefariki jana mchana katika kaunti ya Kirinyaga alitaka kuzikwa kabla ya siku ya pili ya kifo chake. Ibrahim Karanja anaarifu kuhusu mazishi haya yaliyokosa mhubiri, maombi wala historia ya mwenda zake. Pindi tulipopata taarifa kuwa mazishi yasiyokuwa ya kawaida yalikuwa yatendeke chini ya kiza kinene katika kijiji cha Mathangauta eneo bunge la NJORO, tulitaka kufahamu ni kwa nini. Muda mfupi baada ya saa 7 usiku tulipatana na gari lililokuwa limebeba mwili wa Alexander Maina likielekea katika mahala pa mapumzisho. Ilikuwa saa chache tu baada ya Maina kukata pumzi alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Kerugoya, na inadaiwa kuwa kuzikwa huku kwa haraka kulikuwa ni mapenzi yake. Safari imekuwa nzuri, tumetembea vizuri na tumefika salama wa salimini. Ulianza safari saa 1. Tumetembea bila kusimama kutoka kule mpaka hapa. Ngatafuta watu ya kuchimba kaburi hapa saa 12. Ikamalizika saa 1. Sasa tukakaa tu tunangoja. Katika eneo lilikokuwa kaburi la mwenda zake, vijana walisubiri. Kina mama wachache walikuwa miongoni mwao kushuhudia kisa hiki cha aina yake. Jeneza likafunguliwa ili watu waone mwili wa marehemu, na chini ya dakika 30 shughuli mzima ilikamilika bila maombi wala mahubiri. Hata historia ya mwenda zake haikusomwa.
Ni saa 7:44 za usiku hapa katika eneo la Madhangauta, na shughuli mzima ya mazishi hapa imeshakamilika. Nachosikia kwa sasa ni kwamba upande wa pili ambapo mazishi yalikuwa yakiendelea, mahali ambapo kaburi lipo, ni kwamba kwa sasa ni kelele tu ya wale majirani na vijana ambao wamesaidia katika shughuli hii nzima ya mazishi. Walisema ati amesema aletwa hapa na siku saa hiyo usiku. Sio ya familia, hiyo sio familia. Ni ule tu alisema. Mazishi haya ya kustaajabisha yamewaacha wengi vinywa wazi. Jawahi yona mambo kama ya usiku, fenya tuliona mjamaa amesikwa kutoka Moya. Tumemzika usiku na tumefurahia sana, tumemalizia hiyo mambo bila kelele, lakini hatujaiona hivyo tena. Lakini tumefurahia. Tumeshangaa, lakini juu ni jirani tukasema tutalala, lazima tukuje tumzike. Na ingawa baadhi ya marafiki, majirani na jamaa wa mwenda zake walizungumza nasi, familia yake ya karibu ilikataa kata. Tukaondoka tukihofia usalama wetu. Ibrahim Karanja, KTN News. Ama kweli ukistajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Haya, tusonge mbele, ambapo huku janga la korona likiwa limezorotesha uchumi humu nchini, mtandao umeonekana kuwa njia mbadala ya vijana kujikimu kwa kuwa wabunifu. Mwanahabari wetu Tobias Chanja anahudhuria warsha ya vijana ambao wamejiunga pamoja kukuza talanta zao kupitia mtandao. Janga la korona limekuwa tushubiri kwa maisha ya watu wengi, si katika tu nchi hii ya Kenya, lakini kote duniani. Kuna wale ambao wamepoteza kazi zao, na vile kuna wale ambao kampuni au biashara imeweza kufungwa, na ndipo maana kundi la vijana kutoka katika eneo la Pwani na vile Nairobi wamekuja pamoja leo hii kuhakikisha kuwa wanatumia mtandao. Hii ni kwa manufaa yao tu, labda ya kupata mapato ya kila siku. Ikumbuka kuwa pia ni mojawapo tu ya njia za kubuni ajira. Na nitakuwa kongamano hili, labda tukueleza kwa kifupi, labda vijana hawa wamejumuika hapa, ni nini haswa ambacho kinazungumziwa? Naam, kwa majina naitwa Dr. Bahedar. Mimi ni kijana ambao nasaidia kunacha talent kwa vijana, na kuna msemo unaosema Kiswahili kunaponyesha ndio kujulikana wapi kwa vuja. So pandemic, unasema chapanyesha tujue pavujapo. Yes. Hasa pandemic imetuonesha kwamba kuna a lot of loopholes ambazo tulikuwa nao na siku zote potential zetu hatuzitumii. So the best way, tumeleta watu, tunajaribu kukuza vipaji na tunatumia social media na website zetu kuunua na kujenga jina. Na at the same time tunataka iwe ni kama career yao kwa wale ambao hawana makazi, biashara wengine wamefuta makazi lakini wana vipaji. So why don't we use that talent to grow na iwe ni kitu ambacho kusustain? Sababu kuna wale wanajua tu ukienda mtandaoni, labda ni Facebook, upate zile likes, upate comments, basi ndio maisha. Kuna wale wanajua labda huwezi tumia labda kupata kipato, labda kando na Facebook na Twitter, labda mnatumia ni utandawazi upi mwingine? Sasa sisi tuna website yetu inaitwa www.b.co.ke. Ni website ambao tuna interlink na social media zote. Mbali na hapo tuna interlink with local radio station na TV station. So what we do is, for example, kama mtu ni kipaji chake ni kuimba, tunachukua ule mwimbaji tunamweka. Mbali na hapo tunachezesha kila media station tulio partner na wao, zinakuwa constantly zinachezwa. So that peke yake inajenga jina. Apart from that tunasaidiana na corporate kufanikisha haya mambo, ili iwe sasa at least ana kitu kipato chake anaweza pata, bali kukaa na njaa, hakuna kazi na ukae tu nyumbani. So we thought the alternative is sisi afadhali tuje na a concept where we can work on what we call the orange economy. So kwa kifupi ni kukuza vile talanta. Yes. Hiyo ndo kazi yetu kubwa, kukuza talanta na tuone vipi tutakufikisha wapi katika talanta yako. Je, mtandao unalipa? Mtandao unalipa, lakini sasa sisi hatutaki mwanzo kulipa, tufikiria mwanzo kujenga jina. Ikiwa wewe hujulikani huwezi lipwa. Kwa hivyo mwanzo lazima tukupatie ile recognition, ujulikane, kisha sasa tulete wale corporates, iwe sasa kuna certain sustainability whereby waweza kulipwa sasa kupitia zile advertisements zako na kutumia zile video clips zako kujenga jina. Hapa leo waliokuja wengi ni vijana ambao wanatoka mijini. Labda pia mna mpango kuhusisha vijana ambao wanatoka kule mashambani? Lengo letu ni kuwa tutakwenda kila mji. Hiyo ndio lengo letu, na tutakuwa tufanya events kama hizi kwa kila county
possible. Sasa tutakuwa tutachukua mpaka waliokuwa vijijini, as long as kuna kipaji, kuna talanta tuweza kuikuza. Sisi lengo letu ni kukuuza hata ukawa ni wapi, hata kama ni mashinani. Shukrani kabisa na kila la heri. Habari ndio hiyo, ni vijana wakizungumza, waliambiwa kuwa ndio viongozi wa kesho, lakini wanasema kuwa kesho yao itakuwa leo tu, wakikisha kuwa wameshiriki katika masuala kadhaa, haswa kupitia mtandao kukuza talanta zao, ili mradi kuhakikisha kuwa wamepata mkate wao wa kila siku. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Tobias Chanji. Huku serikali ikizidi kujikakamua kujenga mabomba ya maji taka, kampuni ya maji ya TANA imo mbioni kuwasaidia wakazi wa kaunti ya NYERI kuokota taka kwa kutoa magari ya kuzoa taka hizo kutoka nyumbani. Malori ya kukusanya taka yatafikishwa katika maeneo 8 haswa ya kaunti ambayo hayajakamilisha mradi wa kujenga mabomba ya kupeleka maji taka. Kampuni ya maji ya TANA inapania kuongeza malori ili kupambana na tatizo la maji taka katika miji tofauti. These projects have been initiated to support also the Big Four agenda and to ensure that the areas, these particular areas, have access to potable water, and they have also proper sanitation as a way of stimulating growth and development within our areas. What we ask the stakeholders is also those who are being given this equipment, they use them for the intended purpose to support the communities, because it is the intention and the wish of the government that people get the service that they deserve. We have witnessed massive growth in terms of towns since the devolution came on board. So once this growth has come on board, we expect there is a lot of demand in terms of water and in terms of cleaning the towns, that is sanitation facilities. And I think TANA Service Board has taken one step forward to support those water boats across the region. Na tuangazie masuala ya elimu sasa, ambapo kwa mara nyingine waziri wa elimu Profesa George Magoha amewaonya wakuu wa shule dhidi ya kuongeza karo au kuwatuma nyumbani wanafunzi walio na deni la karo. Amesema kuongeza karo ni adhabu kwa watoto na wazazi ambao tayari wanakabiliwa na janga la corona. Alizungumza alipozuru kaunti ya Embu. Sentence number 1. Of preparations for examinations, ladies and gentlemen, I think everything is in order. You have just heard me talking to class 8 there, and you can see how reasonably prepared they are. They still have a few months to go. I think ours is to encourage them. I want to continue to ask the parents to try, despite the hard economic situation, there's still a large number of parents who can pay but are not paying. Can they pay something to the school to assist the teachers to run the school? There are also a small number of teachers who are sending children away from school that they should not send away from school. Can we ensure that they really make sure that the person they are sending away from school can afford to pay school fees? Because we have been interceding over the week, asking them to take children back to school. There are a few, I don't know whether to call them rogue principals or just the ones who do not want to cooperate. This time, the year 2021, is not the time to increase any school fees. I'm not going to name them, but if they don't walk back, some of them are in Nairobi, why should you be happy to punish children and parents during Corona? It's thoroughly inhuman. May I firmly plead with them to ensure that all those extra costs they are asking the parents to pay
perhaps they should not ask for now. In terms of people who are saying that the government has not given enough money, those people are also not being rational. The way the system works is that we pay tax and then the money is divided. If you have gotten a percentage of money, a substantial percentage of money that you are supposed to have received by now, why are you asking about the other half before you spend this one? Tell me why. It doesn't make sense, isn't it? Sure. So I would want us to think a little bit differently, and that when the time comes for us to bring the second tranche of the money that is required in schools, we will do so in good time. But for now, when regional director, can you call your people to order? They should stop making a lot of noise, because we only gave 14.6 billion the other day, 14.9 billion the other day. It's not even a week. Imeenda wapi? Kwengine kwa kampuni ya kucheza kamari ya Mozart imetoa ufadhili wa vifaa vya hospitali vya chumba cha wagonjwa mahututi wa kima cha shilingi milioni 1.5 kwa hospitali ya rufaa ya Nyamache, kaunti ya Kisii. Ufadhili huo ni pamoja na vitanda vya wagonjwa, vifaa vya kuwapima wagonjwa pamoja na vifaa vya oksijeni. Meneja wa kitengo cha mauzo wa kampuni hiyo Frank Ochieng amesema kampuni ya Mozart itaendelea kujitolea kuhamasisha na kuboresha huduma kwa wananchi. Now Mozart is even showing more commitment and giving back to the society and showing support to our healthcare professionals by giving intensive care unit equipment. One of the things about devolution is actually to centralize the services to wananchi. There is no need to centralize service at the big towns. We need to take services closer to people. If we can have such equipment, it will be a great thing. It will help our people from this area. Many times, daktari moves from corner to corner looking for such equipment. Mtazamaji, niruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini nitakuwa narudi na mengi zaidi hivi punde. Usiondoke.